Bangladesh require 169 from 120 deliveries, and it is going to be a chase of sorts. Nation rivalry. Sri Lanka got the better of Bangladesh in the round stage. Can Bangladesh come out on top in this all-important clash? Couple of openers for Bangladesh looking to make their mark and will require them to make use of this power play, just as Sri Lanka did in their first 6 overs. Well, the encounter is getting heated. The crowd's coming in numbers as well. And support for either side. It promises to be a riveting contest. But Athar Ali Khan alongside Athar to come out on the front foot in terms of an attacking approach in the power play. The hard new ball, best time to score. We saw as Sri Lanka also came out of the power play, the scoring became slightly tougher. So this will be important for six. And Athar, like you mentioned, both openers were done in that first earlier game against the same opposition. And so they look to make a mark. Since they made a change, they're watching the right-hander side, Hassan, who is on strike. So it's a new opening pair. Just look at the way the game's gone. It ebbed and flowed. I thought Sri Lanka were very good in the power play and came out, and Bangladesh just pegged them back slightly. A brilliant end to the innings towards the back end. 70 runs in the last 6. 30 thus, and Shanaka played an absolute blinder. Hi, Renate. Okay, thank you. রেজুলেশন কি একটু কমায় দেব? এরকম নেটের প্রবলেম হলে তো হবে না। Bowling performance, Rashid Khan was well aware of where that ball ended up, and he enjoyed that. Whether he can emulate that performance in that power play. It does rely on the swing early on with the new ball, so he'll be hoping the ball can move. 3 বলে 1 রান। There it is, once again, full and straight and just a hint of shape. And we've seen that as well. In Dubai, there's been the most amount of movement in the air. They're only lost at 2 or 3 overs, and that's when you want to make the most use of that. If there's anyone can exploit that movement. শ্রীলঙ্কার সাথে লড়াই করে পারতেছে না, এখন জীবাণুর সাথে লড়াই করতেছে। মেজাজ খারাপ হয় না? সার্টিফাইড বিশ্বসেরা কপারে তৈরি ওয়ালটন কেবলস, যা আপনার স্থাপনাকে রাখবে সবসময় নিরাপদ। ওয়ালটন কেবলস, নিরাপদ আলামের সংযোগ। অ্যালোভেরা ও লাইফ বয় শ্যাম্পু চুল করে ন্যাচারালি স্ট্রং। নতুন লাইফ বয় শ্যাম্পু মাত্র 5 বলে 1 রান 1 উইকেট। Chara bowling with some steam. Sneaks a single, lit him off the mark. What an over and what a start. Bangladesh 2 for 1. क्या बोली ना ऐड दिलो
রঙে চুলে দেয় ঝলমল কোটিং আর গ্লাস শাইন। ঝলমলে শাইন করো, গ্লাস শাইন করো। আমি তো টাকা রাখি কিন্তু আবার উঠেই খাই ফেলাই, তারপর ভিডিও দেখে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট করে ফেললাম। বিকাশের মাধ্যমেই আমি টাকাটা ব্যাংকে জমাচ্ছি। বিকাশ শপে ডিপিএস টাকা জমায় সারা দেশ। বড় ভাই হাল খাওয়ার স্বভাব বাদ দেন, 1 নম্বর নেটওয়ার্কে চলে আসেন। গাড়িতে বাড়িতে চলতি পথে কল আর নেট দুটোই ভালো চলে 1 নম্বর বান্ডেলে। আমার জন্য এক ওভারে 2 রানে 1 উইকেট। পকেটের জন্যও ভালো। ডিস্টিংস এর গুরুত্ব চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডলস এর আরে তাড়াতাড়ি আর শেষ করতো, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওয়ালটন ডেইলি চিকেন Shimira. অ্যাডভান্স ইনভার্টার টেকনোলজি তৈরি, খরচ বাঁচে 65% পর্যন্ত। ওয়ালটন ডেইলি চিকেন Team up holds with some pace, hits the surface hard, and will start with a slip. অ্যাডের সময় বাদই নাই। এই বাধাটা অ্যাডের সময় বাদতি রাগ হচ্ছে। গণ অধিকার পরিষদ না আরো অন্যান্য Ring of the Shara goal with some steam. জাতীয় পার্টি এবং 14 দল নিষিদ্ধের এর মধ্যে বা জাতীয় পার্টি আসলো কোনতে? और लिटन दास कप्तान खासी नाखुश थे फील्ड में अपनी टीम के प्रदर्शन से, और जब तानजीद आउट हुए हैं तब खुद का प्रदर्शन दिखाना होगा। 112 इनिंग खेल चुके हैं, 126 का स्ट्राइक रेट है, थोड़ी स्थिरता लाते हैं बांग्लादेश के बैटिंग ऑर्डर में, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। और हिंदी शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि खुद ही ने टॉस जीत के चेज करने का फैसला किया है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। और स्कोर ऐसा भी नहीं है कि वो 190 या 200 बन गया श्रीलंका का, और ये पिच अच्छी है। আজকের খেলাটি যারা লাইভ দেখতে চান তারা গুগলে গিয়ে টাইপ খেলাটি যারা লাইভ দেখতে চান তারা গুগলে গিয়ে টাইপ করুন gtvlivebd.com। তারপর প্রথম যে ওয়েবসাইটটি আসবে সেটিতে ক্লিক করুন। ওয়েবসাইটে ভিজিট করার পর একটু নিচের দিকে যান এবং লাইভ দেখতে থাকুন। चेज करने का फैसला किया था बांग्लादेश ने, लेकिन एक आंकड़ा जो बांग्लादेशी समर्थक को टेंशन में डाल देगा वो ये है कि पिछली 14 बारियों में जब किसी टीम ने 165 या उससे अधिक, कहीं मारना चाह रहे थे कहीं और गई, 165 से अगर अधिक लक्ष्य तय किया है फुल मेंबर नेशंस के खिलाफ महज एक बार वो चेज कर पाई है। ये दर्शाता है कि इनका जो माइंडसेट है, टेम्परामेंट है, साफ ये शॉट देख के पता चलता है। स्लोअर वन, तंजीब बाहर निकले, पल्ला चला, बोल्ड। इससे पहले वाली जो लीग मैच थी वहां पे भी तंजीब पहली ओवर में आउट हो गए थे, वहां पे तेज गेंद थी, अक्रॉस खेलने गए, यहाँ पे भी अक्रॉस खेलने गए, खराब बल्लेबाजी। काफी खफा हो गए थे जब आपने देखा था उस प्रयास को। अतीश, ये बात भी है ना कि आपको ये देखना है गेंदबाज करता क्या है। अगर गेंदबाज के आंकड़े देखेंगे तो 10 ओवर डाली है अभी तक अपने करियर में अंतरराष्ट्रीय, 5 बार पहली ओवर में विकेट निकाली है। तो वो उनका काम है, पहली ओवर में वो विकेट निकाल रहे हैं, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नुमान तुषारा की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको पता है और आप इससे पहले आउट हो चुके होंगे, दोबारा फिर आप स्टेप आउट हो रहे हैं। यहाँ पे सैफ ने 2 गेंद खेली, फिर तीसरे पे वो सिंगल लिया, पहली गेंद यहाँ पे भी स्टेप आउट हुए, लेकिन यहाँ पे वो बल्ला चला गया, क्रॉस चले गए आप। वो सबसे स्लो वन, बढ़िया स्लो वन था, लूती स्लो वन था, लेकिन आप संभाल के भी खेल सकते थे। इसी वजह से खराब जो बल्लेबाजी थी, क्योंकि ना तो उसमें प्लानिंग थी, ना तो उसमें वो पूरी तरह से कमिटमेंट नजर आया। नुमान तुषारा पसंद करते हैं
खेलना श्रीलंका के लिए बांग्लादेश के खिलाफ। इनका 7वां मैच है, 13 विकेट ले चुके हैं। तो जानते हैं, भली भांति जानते हैं किस तरीके से इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ गेंदबाजी करनी है। और एक बार फिर से जाल में फंसाया है तानजिद को। बहरहाल अब सैफ 4 गेंद खेल चुके हैं और यदि आप T20 के बारे में बात करें तो अब एक आक्रामक रवैया अपनाने की जरूरत, खासतौर से अगले ओवर में। सैफ की स्ट्राइक रेट अगर बीपीएल में भी आप देखेंगे तो 120 से नीचे ही रहती है। स्लो डिलीवरी पढ़ लिया था सैफ ने। 1 रन के साथ संतोष रहना पड़ेगा 10 पे। 2 ওভারে 10 রান 1 উইকেট। হিন্দি করে রাখছে ছাতা। लेंथ बहुत ऊपर थी। सबसे बढ़िया तरीका है सीधा खेलना। सैफ ने ये बहुत ही सेफ शॉट खेला सामने 4 रन के लिए। लेंथ एकदम ऊपर, अक्रॉस नहीं गए, अक्रॉस बिल्कुल भी नहीं गए सैफ। स्टंप वाली गेंद सीधा खेलना, आपको ज्यादा रन मिलेंगे। लेंथ आ गए 4 रन। इनका चयन किया गया है इमॉन की जगह। जो शो के दौरान आप जिक्र कर रहे थे कि यदि कोई एक खिलाड़ी है जिनके पास 150 से अधिक का स्ट्राइक रेट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए, वो इमॉन है। भले ही फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा हो उनका, क्या उनका यहाँ पर टीम में शामिल होना खासतौर से 2 साल के बाद वैसे भी कमबैक हुआ है। स्ट्राइक रेट ज्यादा है नहीं, लेकिन लास्ट के 2 गेंदों में सभी को सरप्राइज किया, खास करके तुषार स्टेप आउट किया। लेंथ आगे सामने खेले, ये भी 6 रन के लिए। पहले चौका और फिर छक्का, 2 गेंदों में 10 रन। ये थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट बांग्लादेश की तरफ। 6 गुड शॉट। ज्यादा ताकत नहीं थी, बस वो टाइमिंग जो कमबैक किया है। 2 ওভার 2 বলে 20 রান 1 উইকেট। বাদলে তো মিজাজ খারাপ হয়ে যাবে না। जो प्रभाव डाला था ऑस्ट्रेलिया में। ও আচ্ছা। Strays in line, very lucky that has gone এবারে তো straight to মানুষের মতো fine. লাগতেছে। And হিন্দি just see by the expression, Litton Das knows that he's সাইফ আর missed out. লিটন দাস খেলতেছে ব্যাটে। Have to go just either side a couple of yards away and would have been a boundary. 2 ওভার 6 বলে 22 Pretty much in the middle, just trying to settle it down because 1 উইকেট। we've already seen trying to take a few chances. যদি এইভাবে টিকে যায়, সাইফ যদি খানিক সময় খেলতে পারে Done well with the first 2 deliveries. তাহলে ম্যাচ Taking নিতে a যাবে। single, so already 12 in this over. Checked খবরদার। once again, varying his pace. Undercut. He's not essentially rolling his fingers, he's almost undercutting the ball to take the pace off. Comes off the surface at a bit of an awkward pace. A slow one into the surface, and you have to re-bowl that. They also pinch a single, so this is a big over for Bangladesh. 14 off and still 1 more to close it out. Need to be careful here because there's no fielder in the third, so anything on the bat would have easily gone on to the boundary, but then again it was wide, it's a little bit too high. They're too short also.
24 Just রান looking 2 over ওভার his 5 left shoulder, বল plenty of 1 উইকেট। ones available. Anything dabbed into the leg side. A good finish to the over. But a big one for Bangladesh. 14 off it, 24 for 3 1. ওভারে 24 রান 1 উইকেট। বাদিস না রে ভাই, না ঠিক আছে। কি যে আম্পায়ারের রাগ করছে নাকি, কই যায়? Bangladesh losing a wicket very early, that of Tanjit for 1. And since then it's been good. And 24 of 1 in the 3 overs. Game just ebbed and flowed in terms of the bowler trying to outsmart the batter, batter trying to outsmart the bowler. Change of bowling, change of pace as well. Left arm orthodox spin from Dunit Belal. এই মনিটর স্পিকার উড়ে ফেললাম। Bangladesh will spin from Dunit Belal again. Bangladesh will still try and look to come hard. Bangladesh will still try and look to come hard at the spinner. Udon up in the ring, long off on the boundary, deep mid wicket on the boundary, the two fielders outside. 3 ওভার 1 বলে 25 রান 1 উইকেট। আবারও Does well to follow the batter. বল Interesting to see how this 1 রান। player go on from here on. Does well to follow the batter. Interesting to see how this pair go on from here on. Introduction of spin, Dunit Belalage. Economy of just above 7, best of 3 for 9. Putting dancing shoes on and getting rewarded for it. Yeah, Bangladesh have had problems expecting. Really big strike from Saif. Now he's cleared the rope on 98 two বলে occasions, two big sixes. 137 লাগবে। Bangladesh prior to the 3 start of ওভার this game 4 had only বলে hit 8 32 sixes in the রান 1 tournament. উইকেট। And only 4 of the 8 came in the power play. Mentioned changes in the top of the order, and Saif coming good, 22 of 13. The 22 of 13 is not good enough. The 22 of 13 is not good enough. He needs to understand that. He needs to think about back deeper. Single from Little Kumada, so we will keep the strike with that single 10 in that over. After 4, Bangladesh 34 for 1. Single from Little Kumada, so we will keep the strike with that single 10 in that over. After 4, Bangladesh 34 for 1. চার ওভারে 34 রান 1 উইকেট। 96 বলে 135 রান দরকার। 36 for the same stage, none for 36 for Sri Lanka on the charge at the moment. 10 off that last over certainly helped the cause of Bangladesh. Tassara again. 1 for 16 he's got off 2 at the stage. Solid drive. Just the one. Fine shot. Last ball, the last over. Really was a, oh, look at the shoelaces. Don't trip over. He
didn't. Hit it past the one. 4 Fine ওভারে shot. Last ball, the last over. Really was a, oh, look at the shoelaces. Don't trip over. He didn't. Hit it nice and clean, straight down the ground for 6. Tie those shoelaces up. There's so much for us fussing over tying our shoelaces and getting everything right. Reminds me of DeAndre Dotton from West Indies in 86 when there was a spectator walking in front of the screen at that exact moment. And she hit that 6 to get to 100. 6 when there was a spectator walking in front of the screen at that exact moment. And she hit that 6 to get to 100. That too. Some players are very different. He still hasn't worried about that lace. No problems at all. And a trip over him. Many a player asked the opposition player to tie that lace up, and some have been tempted, I'm sure, to tie it in double knots. And a trip over him. Many a player for the third, touch and turning. It's good running, good aggressive stuff from Bangladesh. A good sprint behind the ball as well. It wasn't a bad ball at all. Terrific hit to get it over the infield and 4 ওভার 3 বলে 39 রান 1 উইকেট It wasn't a bad ball at all. Terrific hit to get it over the infield and target right behind the ball was sight to behold. Gave everything behind it. Then the slide and dragging the ball back. Tag teamwork. More. Seen some wonderful shots toward that short boundary tonight. I tell you what, to get that kind of power and distance of a slow ball tells you that it's mostly wrists and good batsmanship. It's again that undercutting off spinner that he bowls and just great use of the wrist. It's one of those innings you start coming in and start playing short and everything. Just it's again that undercutting off spinner that he bowls and just great ভাই use of the রিপিট wrist. দেখাচ্ছে লাইভেই রিপিট দেখাচ্ছে Those innings you start With that sling action, we haven't faced him before, haven't seen much of him before. It's a little bit different. লাইভেই রিপিট He's had some দেখাচ্ছে beautiful ভাই shots off him since that first over. Over the years, there's been a distinct advantage batting second. We'll keep a close eye on the pitch. Now, this ball carried. Beautiful shots off him since that first over. 4 ওভার 5 Over the বলে years, there's been a distinct advantage batting second. We'll keep a close eye on the pitch. This ball carried. It was a seam-up delivery. But if the ball just starts coming out of the bat, much better in the second কি half. হলো than আউট was the আউট হয়ে case in গেছেন the এরা first ভেঙে half. সিঁড়ে পড়লো কেন The target might just look a little 4 smaller ওভার 5 than বলে this. 45 রান 1 উইকেট Put that away back on a square. 4 4 4 4 4 4 Swung ঠেকায় it দিল nicely. ছেড়ে দিলে কি হইতো Then just Put that away back on a square. Again, the chase is on. Swung it as nicely. Good running again. Really good work. 14 from the over, 48 for 1. 5 ওভারে 48 1 উইকেট One statement from the field to the flat. When bold execution meets global ambition, the impact is multiplied. Built to perform, designed to ইয়ার lead. দেওয়ার সময় এখন Global enterprise commerce in full swing. Ambition, the খেলা impact শেষে is একবারে ইয়ার দিয়ে multiplied. দিত Built to perform, designed to lead. Global enterprise commerce in full swing. Give your all. থ্যাংক ইউ ভাই এমডি সাগর আলী ভাই Explore more at vtex.com. থ্যাংক ইউ it is just lost steam. 6 6 6 We saw how things changed radically for Sri Lanka when they were batting. Great start. 5 ওভারে 48 রান 1 But in the উইকেট middle stage is just lost steam. 90 বলে 121 লাগবে Strong on the onside. 4 ঠেকায় দিল Time just the one. So Fasan's been playing really nicely.
18 balls for his 33. Three sixes and 1 4. Here's look at the 3 sixes that he's hit today. He's got this natural knack of এই using নাক the wrist মোছা at the যদি very 3 বার last দেখায় minute. তা He's খেলা not a দেখবো big কখন? swinger of the bat. হ্যাঁ It's just about making the connection and something that 5 ওভার 1 বলে 49 রান 1 উইকেট। various ways of getting power. Oh, let's bounce a little bit more. Come back as well. So, I would say Hasan, it seems like it's more of making the connection. 5 ওভার 2 বলে the wrist 50। coming to play. Big time to get the power. জিততে গেলে 88 বলে 120 রান লাগবে, 119 রান লাগবে। Short delivery. Brushed him a little bit. Came on him quite quickly. Single brings up the 50 stand. Yeah, you're right. The ball came on very quickly, and that's his great strength and a gift as well. He's somebody who just can't help but goal quickly. He just খুলনাতে ভাই, খুলনাতে আপনার বাসা কোথায়? The ball comes at a rapid pace, but the problem in T20s, and that's why he has a very high economy rate, is that if you're just either side of the stumps, then you're in trouble because when you're in lose the pace action and the ball comes at a rapid pace. But the problem in T20s, and that's why he has a very high economy rate, কুষ্টিয়া is that if you're just either side of the ভালো। stumps, then you're in trouble because the batters will just use the pace of somebody like Chamira. So he's got no choice ভাই but to কি be করেন আপনি? in the stump. ইনশাআল্লাহ জিতবে। কাঁচা বাদাম এখানেও বাজে, হ্যাঁ ভাই মনিটরের লাইট তো এই জন্য আরো সাদা ড্রেস এই জন্য এমন আসতেছে ভাই, আর আমার বড় মনিটরটা Scored left, right, and centre. That signal was হচ্ছে আমার ছেলেটা ভেঙে ফেলছে। 6 overs, 59 from one. That allows a little more protection of the field. 6 ওভারে Often introduced 59 exactly রান the 1 stage. উইকেট। বাদিস না ভাই, বাদিস না। Just confess, I'm a little surprised they've gone to spin a little later. Boundaries have been scored left, right, and centre. That signal was to let us know that the power play is done. 6 overs, 59 for one. That allows a little more protection of the field, and spinners often introduced at exactly the stage. Just confess, I'm a little surprised they've gone to spin a little later. 6 ওভারে 59 রান 1 উইকেট। সাইফ 19 বলে 34 রান করছে, 84 বলে লাগবে 110। To the field, and spinners introduced at exact stage. Just confess, I'm a little surprised they've gone to spin a little later than I would have thought maybe. I mean, there was 1 over of the left-arm spinner. বাড়তেছে কেন আবার? It seems at this stage of the evening, the pace bowlers is finding it very difficult to control the batters. This was one of the shots of the innings. Been a shot inning, but we've seen Saif Hasan play some tremendous shots. This was just brilliant. Back from drive. 6 ওভার 1 বলে This was the innings. 59। But Hasan with some tremendous shots. This was just brilliant. Back from drive. Bending the ball is very straight. Hasaranga. The ball stopped the stump, has some very good variation. Darts back on strike. 513 runs. I mentioned highest run getter amongst 4 member sides. That's this year. 513. That's a good performance. The stats for Hasaranga. 6 ওভার 2 বলে 60 রান 1 উইকেট। The offside super cover as well. 82 বলে 109 লাগে। আরে নেট বাদিস না রে ভাই, ভালো বলবো না। সহ্য না করে পারা যায়? How's he going to go about things?
and run hard. You can see straight away, looking to make the most of that to get down there. They'll run straight away. It was a bit of a match-up situation, wasn't it? Lytton Das versus Wanindu Hasaranga. Got him out 3 times out of 4 occasions. Tohid Hridoy, another very capable, talented young batter. Now things will be a little difficult. This pitch is on the drier side. I think as long as the ball doesn't get too wet, the outfield spinners will find this pitch. Nice surface to bowl on. See, the players have got some rags. There has been just the one evening where it got a little bit dampish, but it's got out of control. And Sarongan turning into the pad probably just as well, like it wasn't turning away. We'll also get an insight into Saif Hassan, how he's against spinners, against good quality spinners. They are trying to track it from outside off. Tempted by the short boundary on the leg side. But the top edge and a simple catch. She's like... It's a massive wicket for Sri Lanka. উইকেট একটা গেছে, A little bit fuller. লিটন দাস আউট হয়ে গেছে। Played on the onside for a single. 3 off the over and a wicket, 62 for 2. 7 ওভারে 62 রান 2 উইকেট। জিততে গেলে কি ওটা কত 78 বলে সাইফ হাসান 23 বলে 36 রান, লিটন দাস 16 বলে 23 রান। Hridoy now. And Faslan's got to make sure that he continues. He was very aggressive for the last little while. He can't go into any sort of shell. 36 he's got off 23 at this stage. Jaka Ali coming next. Hridoy's just arrived. Saman Hussain. বাংলাদেশ 7 ওভারে 62 for 2. Last week, 7 ওভারে 62 রান 2 উইকেট। for Sri Lanka, they know how important it is to get rid of Lytton Das. Gotten too excited. Sri Lanka with this spin. They've left out Tikshana, an off spinner as well. আরে ভাই একটু ভালো করে দেখান না লাইভ, Start. মিজাজ খারাপ হয়ে যায় না। Where's Also see his state of mind as well. But hit for runs in the last over that he bowled in the last game. This 7 ওভার 1 বলে 63 রান 2 উইকেট। we've seen him enough. 77 বলে 106 লাগবে। Sturdy temperament. আলহামদুলিল্লাহ 10 off his first আমি ভালো over? আছি, আশা করি বাকি সবাই খুব ভালো আছেন। So far it's been good. Lytton Das, the man back in that change, and we'll be thinking about 1 or 2 of the shots that he's played so far in this tournament. Sweep shot has led him down to the reverse. And this one is today. Just a half a shot really to the short boundary. Comfortably taken by Nasanka. You see Hello. boundaries and sixes with the kind of shot that he's played, mostly in front of the pitch. This one just 6 is classy. Class written all over it. Again, short boundary on the offside, but 7 ওভার 3 বলে 70 রান 2 উইকেট। 74 বলে 99 রান প্রয়োজন এখনো। Aggressive coverage, not an easy shot to play at all. সাইফ এইভাবে আরো কিছু সময় টিকে গেলে বাংলাদেশ জিতবে ইনশাআল্লাহ। 8 off the over, 2 balls remaining. Another leading edge. This time it's gone finer on the offside. Good work from the Walagai. ওলাগাই কিটা you can see the ball is gripping against the angle, so there is something there for the spinners. At the moment, Walagai is just feeling the pressure of quality batsmanship, especially from Saif Hassan. Hasn't played too many sweep shots. 6 His strike rate is 162.96, just playing normal shots in front of the pitch. Ado has got 72 for 2.
8 ওভারে 72 রান। হাই! রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এ নতুন সল্টেড ক্যারামেল ফ্লেভারিং রোবাস্টা রিয়েল চকলেট ম্যাটার্স। নতুন সার্ফ এক্সেল আছে টার্বো ক্লিন টেকনোলজি, যা 100 কঠিন দাগ দূর করে এক ধোয়াতেই। নতুন সার্ফ এক্সেল, নতুন সার্ফ এক্সেল আছে টার্বো ক্লিন টেকনোলজি, যা 100 কঠিন দাগ দূর করে এক ধোয়াতেই। নতুন সার্ফ এক্সেল। Bangladesh 72 for 2. Just see that red worm taking off. This come courtesy. Pretty good knock so far. 44 of 27 from Saif. He's played some tremendous shots. Dord. Continue. Cannot keep him out of the wickets. সুন্দর। Very first over that important wicket of Liton Das. 8 ওভার 1 বলে 73 রান 2 The way উইকেট। Saif Hassan is playing, 71 বলে 96 প্রয়োজন। give him the strike. Liton Das was that player. Now that very same responsibility on Redoy. Saif Hassan, what an outstanding innings. He was brought into the team against Afghanistan to make a difference. There it looked like he was more a pinch hitter the way he was playing, coming at the bowlers. But today it's been quality shots. সাইফ Wonderful শেষ cricketing পর্যন্ত shots. টিকে গেলে আশা করা যায় খেলা ঘুরবে। 4 Maybe he'll be বল back on ঠেকাই strike দিল। now. You already seen Liton Das lose his 8 wicket. ওভার 3 বলে Trying to hit 75 into রান that 2 short উইকেট। boundary, but again just 69 বলে 94 রান সংগ্রহের প্রয়োজন। feel this contest. Saif versus Hasaranga sets up nicely. ঘুমাই গেছে? And you can see there's a method to his madness as well. He does not want to take Hasaranga on. The batters have struggled to pick Hasaranga. He's amongst the wickets making that impact. He go at the bowlers from the other end. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। Quicker, slightly fuller. Yeah, and also in that when you're trying to take করলো? on Hasaranga, it could be done smartly as well. You can keep knocking him for ones and twos until try and pick up 6 and 7 off his over. Not And if you get out. the opportunity of a boundary, you go for it. A couple of dots. Make that 3. Excellent end to the over. Only 3 of Hasaranga's second. 9 ওভারে 75 Bangladesh রান। 75 for 2. সহ্য না করে পারা যায়। এয়ারটেল মানেই তো বেস্ট, কারণ মাই এয়ারটেল অ্যাপে বেস্ট অফার সব সময়। রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এ নতুন সল্টেড ক্যারামেল ফ্লেভারিং রোবাস্টা ঘুম আসতেছে, এখন এই ক্যারামেল দিলে হবে তাড়াতাড়ি খেলাটা। কিন্তু আবার হ্যাঁ, উঠে খাই তুমি তো টাকা রাখবা, তুমি টাকা রাখবা না, রাখবা তো। বিকাশের মাধ্যমেই আমি টাকাটা ব্যাংকে জমাচ্ছি। বিকাশ একটা ডিপিএস গাধা। সারা দেশ। Good power play of Bangladesh out of that. One skyscraper, but it's been Hasaranga either যাও, side. ঘুমায় পড়ো, যাও আম্মু। যাও 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 যাও, দেখো তোমার আম্মু ঘুমায় গেছে, তুমিও যাও। Dasun Shanaka with the ball. ভালো কবানে যাও। হ্যাঁ, Well, it was Shanaka with the bat. That's given Sri Lanka this target to bowl at. And it's 9 ওভার 1 important বলে 76 that রান Shanaka 2 should have picked the উইকেট। ball as well, because টার্গেট Bangladesh off to 169। a good start in this chase. They're in a very good position. আজকের খেলাটি যারা লাইভ দেখতে চান তারা গুগলে গিয়ে টাইপ করুন জিটিভি লাইভ। খেলা অনেক দেখতে গেলে টাকা লাগে রে ভাই। দেখো একটু খেলা, ঘুম কামাই দিয়ে একটু ফ্রি দেখাবে তা না। কই তুমি কি ঘুমাই গেছো? হ্যালো, ঘুমাই গেছো? ইয়ার টেট বাদ দেয় না কেন? ওয়েবসাইটে ভিজিট করার And
doesn't get a hand to that, but there is a sweeper fielder, so will be just one. নয় ওভার 2 বলে on strike, 78 রান 46, 4 sixes in his innings. 63 বলে 91 রান প্রয়োজন। Quite marvelous striking so far. Saif Hassan still there as long as he's there. Whatever the required rate, Bangladesh will believe they can hunt down. Jakar Ali Onik and Shamim Hossain, the two batters to follow. Chuck Mehdi Hassan is at 7, so they don't bat too deep, Bangladesh. Enjoy space slightly more, does Saif. We saw it today, 26 runs of his first হাই হাই আমার ফোনে যে মাত্র 5% চার্জ আছে। Struck it of 173 versus space, so he really did go after the seamers up front. Slightly watchful. A couple of overs he's played. নয় ওভার 4 বল। আমরা দেখেন ফোনটা চার্জে দেই শর্মা। Hasranga's bowled too. The Sri Lanka have to start rotating their Namo. bowlers. Shanaka's over so far. Very, very good. তাকি উসমানি Not providing any pace whatsoever. ফোনটা দিয়ে যাও, আমার ফোনে চার্জ নাই। তাড়াতাড়ি। Well, this will definitely have plenty of eyeballs. বুঝি নাই কি India বলছেন। versus Pakistan, they go again. By First time in the SNJ. Super 4. Green versus blue. 6:30 p.m. local time tomorrow here from Dubai. আচ্ছা দাঁড়ান দেখি এটাতে কয় পার্সেন্ট চার্জ আছে। Can they pinch two? Running hard, running early, very good. 7 of the 10th, Bangladesh 82 for 2. It's time for a drinks break. আচ্ছা ফোনটা চার্জে লাগাবো, দেখি আমি অন্য ফোন দিয়ে এই করছি, অন্য ফোন দিয়ে লাইভে যাচ্ছি। আবার কাটছে কি ভাই দরকারের সময় নেট নাই আপনার চাই রবি ওয়াইফাই এখন নেট সারাক্ষণ